Omulabi wa Salam TV nkwebaza nate okwera nti okyekuumidde ku mutimbagano guno ogwa Salam TV. Kyokola kyankizo muganda wange amanya nze Twaha Mukiibi. Twagala tuyige era tweyongera okumanya ku nsonga ya business ezirabika nga ntonotono n'ezo ezitannaba kutuuka zibayita bwaguuga. Bannaffe bano balina ekibiina ekibagatta ekya Uganda Small Scale Industries Association mwe beegattira okukola nti bayongerako ku mutindo ekisookera ddala ku bintu bye bakola, bayongerako okugaziya mu quantity mu bungi bwe bafulumya so nga ate n'okwongerako okulaga n'okufuna obutale. Ebyo byonna babikola batya mu kugezaako okukola nti beerambulula. Kati naawe kennyini andaba oyinza okuba olina business erabika nti si nnene nnyo naye ng'olina ky'oyagala okumanya eri bannammwe ababalambulula. Mu studio zinina Walusimbi Andrew ye program manager ow'ekibiina kye ekibagatta abasuubuzi ekigatta abasuubuzi bonna mu Uganda ekya Uganda Small Scale Industries Association. Gwenja kuba wabalamusa ssebo nja kubalamusa abatulaba. Abatulaba ba Salam TV sanyuse okubalaba. Erinnya Walusimbi Andrew nga nkolanga programs manager wa Uganda Small Scale Industries Association. Kiki tusooke tutegeere kyeki ekibiina ky'ovaamu. Ekibiina kya Uganda Small Scale Industries Association kibiina kya bwegasi kya bannamakolero amatini. Ekibiina kino kyatandikibwawo 1979 era tukulungudde emyaka egiwera ndowooza 43 nga tugezaako okuyamba bannamakolero amatini. So bannamakolero amatini be tukwatagana nabo beeba abagattako omutindo. Oli eyo olina emigaati gyo gy'okola, olina juice gw'okola, olina ebibajje by'okola, oyokya ebyuma, okola engatto, kyonna ng'olina omutindo gw'ogattibwako ate ng'oli mutini owegattira mu kibiina kino. So ekibiina kino wekyatandika kyalina ekigendererwa kyakyo oba kina ekigendererwa tikyagala okulaba nti eggwanga lino ligezaako okutransforminga oba okukyusa bizinesi zino entini ne zitandika ate ne zikyuka ne zifuuka nnene. Mu kufuuka ennene ate ziyambe nga zigattako akasente mu ggwanga. So kyekigendererwa kyaffe ng'ekitongole ate nga tugezaako okulaba nti tetuli wano wokka mu Kampala. Mu districts zonna woogenda n'obuuza Uganda Small Scale Industries Association tulinayo office eyo erimu omuntu oyo omukugu agezaako okuyamba bizinesi zino n'azinona gye ziri n'aziwa obwetaavu bwazo ate n'aziwa n'okwekenneenya kye kizeetaaga mu bizinesi. Mukolera ddala kiki eri abantu abo okubayamba bakuumira mu bizinesi n'okwongerako? Okutandikira ddala wetufuna abantu bano nga ba members tulina tutandika ne tulamanya obwetaavu baabwe nti tugenda tutunulira bizinesi netulaba obwetaavu bwe naye nga tutandikira tugezaako okutandika ku information kubanga bizinesi nyingi zigwa oba tezimalawo bbanga lingi lwakuba tezirina bumanyi, tezirina information. Services ezisinga gavumenti yeziwa naye information ebeera mu makkati awo neetatuuka mu bizinesi. Mpandiisa ntya bizinesi yange, nfuna ntya standards mark, mbeera ntya nga gavumenti entegeera sente ziriwe zigenda mu business. So information kikulu. So tuli center ya information era ku offices zaffe zonna wabeerawo information desk n'oyo omukugu asobola okuwa information. Ekyokubiri obukugu kikulu nnyo naddala mu business zino ezitandika. Abasinga batandika business nga bakopye tingenze wa mwami Twaha akola emigaati nange kantandikawo ki business y'emigaati. Tinedda ffe tugamba nti nedda wandibadde n'obukugu obwo. So tugenda mu maaso ne tukwata abantu bano abanyanyini business ne tubasomesa technical skills. Tubatwala mu mbeera ey'obukugu ne tumala okubatendeka ne badde mu business ne bakola ebintu bye balina okukola ki okukola. So bwe bamalaawo ate waliwo abo abatandika business naye nga tebalina kipapula kyonna kiraga naye nga balina obukugu. Nayigira ku jjajja wange, nayigira ku ssenga wange okutunga, manyi okwokya ebyuma naye nga bakusaba ekipapula tokirina. So tukola n'ekitongole kya Director of Industrial Training tetubatwala mu assessment practical training. Mwana wattu omuntu ono wavaayo aba alina akatabo akalaga nti omwami Twaha ono mukugu
mu kwokya ebyuma mu ango zino na mu kino na mu kino. So kimuyambako omuntu either okutandika omulimu ogugwe oba kimuyambako okubeera nti asobola okutendalinga. Sokolindeko. DIT ate yayingirira bino. DIT yeno gyempulira mu masomero yayingidde mu masomero skillinga abaana abali mu secondary ba examininga sibo kiti kati ate erine mu business z'abantu kiri kitya mukikola mutya mukikwanaganya mutya. Sebo mutesitesi DIT kitongole kigezaako kuregulatinga oba kuwa bipapula abo balina Directorate of Industrial Training. Yes. Naye nga abo abali informal certificate. Abatalina kye bamanyi mu mirimu gye bakola. Bamanyi ne tebalina kipapula. Informal. Si bakugu. Yes. Business zino ezitandika naye nga tezina bumanyi eriga. Oli amanyi okukanika naye nga talina bbaluwa yakanika. Teyasoma, teyagenda mu secondary school, teyagenda mu university naye nga alina obukugu obukikola. So DIT ejja nemutuuza ebibuuzo ebiri practical nti omugambye osobola okukanika emmotoka engine iwe gizeewo ng'omuwe wabonero abeerawo era nemuwa ekipapula. Ekipapula ekyo kiraga nti mwami wa Lusimbi ono asobola kukanika engine, tajja kukanika SC. Tioba ajja kutunga kooti eno, tajja kutunga SAT. So kibayita competence based assessment. Kakati kitegeeza nti bwe bakugamba nti gwe okuguse mu kukanika ebbaluwa ebeera recognized buli wamu. Yes, ebbaluwa eyo recognized ne mu East Africa yonna. Kyova olaba nti bannaffe abannakenya baava nnyo ne bagenda ehoyima gye tusima amafuta ne bafuna nnyo emirimu okusinga bannayuganda kuba bo balina ekipapula ekyo. So n'abo bannayuganda abagenda ehoyima okufuna emirimu babagamba ate musooke mudde eyo muleete ebipapula ebiraga nti muli bakugu mu kwokya omuliro guno na guno. Seera baddeyo mu DIT negezaako okuwa ebipapula ebyo. Ekitegeeza eno baali banoonya balina bukugu kati bannakenya ne bayingiramu. Okay, kakati ekyo kimu ku bintu bye mubakolera okubayinoonyeza ebipapula ebibajyamu. So bwe tumalaawo tugezaako okulaba nti bizinesi zaabwe zino ezitandise bizinesi entini zibeera formalization kintu kinene nnyo naye nga kyandibadde nti bizinesi yo gavumenti egimanyi nti okolera mitendera mituufu. So tutandika ne tugamba nti tugende ku URSB, tulina desk abantu betukola mu URSB officers ng'ekitongole ne bagezaako okuwandiisa bizinesi zino entini. Bizinesi eno entini we bagiwandiisa ntandika okumanya bizinesi eno ew'omusolo erina kuba musolo gwenkanawa. Kidipendinga ku ssente z'oba okoze omwaka. So tekitegeeza nti oba owandiisiza bizinesi olina okuwa ki omusolo. So information eno gye nkugamba ne tubasomesaawo ne tubafunira ne tin numbers. Tin numbers zino zibayambako okulaba nti ate bwe batuuka okufuna ebintu nga UNBS kubanga ekigambo ky'omutindo kikulu nnyo ku bintu bye tulya wano e Uganda. Kyenva mulaba nti ebintu ebisinga biva Kenya ne biyingira wano bannayuganda ne tubigula kubanga tuli sure nti omutindo gwayo guli ki gye guli. Naye bannayuganda tugezaako okulaba nti tukola gadibengali so tujjawo informality eyo ne tugezaako okuteeka ebintu byaffe ku mutindo ate tubayambako n'okulaba nti bafuna tenders kuba tugenda kufuna tenda mu gavumenti era tugamba bannamakolero amatini abali eyo nti gavumenti yesinga okugula ebintu wano mu Uganda. It's the biggest buyer. Kitegeeza nti bannamakolero amatini balina okubeera nga bali kumpi ne gavumenti balina okukola nayo naye ate balina okubeera nga balina ebyo ebisaanyizo ebibatuusa okubeera nti baproparinga ne gavumenti. So bwe tumalaawo tugezaako okulaba nti abantu baffe bafuna akatale. Teri muntu atandika bizinesi ng'ali eyo ng'atandise kola nga tamanyi nti anaafuna akatale era akola ng'alina okubeera nti afuna akatale. So tugezaako okulaba nti tubafunira obutale. Ekisooka tufuna okulaba nti bapakeginze bulungi ebintu byabwe, omutindo oguli mu bintu ebyo mulungi tugenda kukosa bantu. Ekyokusatu naawe mwennyini nyini tukufunira distribution channels oba engeri gy'otambuzaamu ebintu byo nga tusinzira ddala ku ngeri gye watandikamu bizinesi yo n'ekiruubirirwa kyo. So tulina emyoleso mingi gye tubatwalamu naye naffe tulina omwoleso gwaffe mu August ogw'abannamakolero amatini e Uganda nga bagattako omutindo gubeerawo aye n'emyoleso emirala okulaba nti basobola okufuna obutale. Tulina kye bayita online. Bannayuganda bangi covid we yajja tugezezzaako okulaba nti tukyusa engeri gye tutwalamu ebintu mu butale. Emu ku byo y'okukozesa omutimbagano. So bannamakolero baffe tugezezzaako okubasomesa okulaba nti obutale obuli ku mutimbagano babu exploitinga babukozesa okulaba nti n'ebintu byabwe bakoze bitambula.
so waliwo n'okubasomesa business management. Abantu bangi batandika business nga tamanyi ngeri gyagenda gitambuza, tamanyi bakozi gyagenda kubajja, balina bukugu ki, tamanyi ngeri gyagenda tambuzamu bintu. So tusomesa business management trainings, engeri gy'otambuzamu business, obuzibu bw'ofunye mu business ofune amagezi agasobola okugwenganga nga buze, business management. Netusomesa financial management. Bannamakolero bangi batandika business nga sente zakoze zateeka mu nsawo, tayawula sente ya business na yawaka, tayawula sente esasula ye ne business, so nga ye business. Twagala okulaba nti bannamakolero amatini beeyawula ku business, abe ne financial management systems in place. So kino tugezaako okubafunira aba auditors, tubafunira ababazi b'ebitabo ne bajja ne bababuulira engeri gye babalamu ebitabo. Kino kibayamba nti omwaka nga guggwako basobola ate okufilinga returns, basobola okuwa ekyo ekitali kyabwe, katugeze ng'omusolo. Kubanga URA eyo bwejja nga mwami twaha tewaregistaringa business yo ejja kujjegambe mwami twaha ono alabika amakanzu gano gatunda batuweeyo 45 naye engeri gye bayita preservative tax balowoozezza ngeri gye balamu business. Naye obanga okumye bulungi ebitabo byo nga buli kimu okibaze bulungi, ojja n'obaga bannaye ngenda sasula omusolo guno okusinziira ku magoba genfunye omwaka era zezino nga ziza okuba tezituukaawo, ziyinza okuba zisussaawo. Tulina obuyambi mu bya ssente. Ffe ng'ekitongole tugezaako okulaba nti bannamakolero bano abatindi balina okufuna ssente ensaamusaamu ezibayamba mu business. Ssente nyingi eziri mu economy ya Uganda, gavumenti egaba ssente naye abantu tebamanyi information bazijjawa. Banks nyingi zirina ssente naye abantu tebamanyi information bazijja. So tutengerera abantu abo ne tubatuusa ku balina obuyambi obwo. Naye naffe tulina Uzia Sacco, obeera ng'oli member wa Uganda Small Scale Industries Association, oba olina enkizo ezijja ne weewola ssente, kubanga ffe tutegeera tukuwadde ssente ogenda kutunga, toli musuubuzi. So olina process gy'oyitamu, so tuwayo ne grace period okulaba nti otandika n'okola ebintu ebyo n'otunga ijabu zaffe bulungi ate n'omala n'otunda, ffe tutandika okubanja ng'omaze okutunda. So ebintu ebyo byonna tubirina okulaba nti bizinesi zaffe ntini zibeerawo, zifuna obuyambi ate zisobola okutambula ne zibeera nga ziwa omusolo mu Uganda. Bw'otunuulira ensonga ya oyogedde ku business management ne financial management, enjawulo ebadde ennemi okufuna, enjawulo eri luddawa? Enjawulo ya business management ne financial management, business management tambuzaamu ntya business yange, abakozi mbajjawa, ngenda obutale ngenda bujjawa, ani agenda obituusaayo, internally neetaaga abakozi bameka, capacity gyenfulumya, ebyuma mbijjeewa, bya ssente mmeka. Kati financial management yengeri gy'obalamu ensaasaanya n'ennyingiza mu business. Nyingiza ki? Ssente nzikutte ntya? Nfisi zaako ki zigenzewa? Yes. Wonna mbayamba. Yes. Bino okukwatagana n'abantu bano emitendera giri gitya? Ekisooka okufuuka ekitundutundu ku member, osooka olina okuba ng'olina business ngeri mu value addition ng'ogattako omutindo, kyekisooka. Ekyokubiri, regional officer waffe sooka ndeko ng'ogattako omutindo wekikoma nsuubudde wali sukaali mutunzi wano oyo siri nammwe, oyo abeera trader, oyo tagattako mutindo, oyo tali nammwe. Kyenjagala ntegeere bulungi abantu be mutambula nabo. Nguze loolu y'olugoye mu naitiru, nzize ntunzeemu empale, oyo wammwe. Oyo waffe. Nguze ebyuma mu roofings, kozeemu oluggi, welding, oyo member waffe. Nguze obutunda bwange mbukamudde, mbutadde mu cupa, oyo member waffe. Nguze leather, mukozeemu omusipi, oyo member waffe. Nga oyina omutindo gw'ogattako, oyina ky'ogattako. Yes. So si basuubuzi bano, abasuubuzi bo mubalese ebbali.
Abasuubuzi abo tukolagana nabo balina ekitongole ekibagatta naye engeri gye tukolagana nabo nti ate bamemba baffe bwe bakola ebintu byabwe tubibawa ne babitunda. Ekisingira okubeera nti kikulu nnyo mu Uganda abantu abali mu mirimu gino abasinga babayita ba informal sector. Kati mukirwanyisa mutya? Sawa Mutesitesi nga we nasoose wali ne ŋŋamba nti formalization oba gavumenti okukumanya kyekintu kyolina okusooka okumanya ng'otandika bizinesi. Nti gavumenti yatuuka neeraba nti abalwana obutawa musolo abasinga be bamembazi baffe bano abali mu informal sector. So tugezezzaako okulaba nti tubatuusa ku URSB, Uganda Registration Services Bureau. Tulinayo omuntu gwe badesignating atuulayo okulaba nti abantu bano registeringa bizinesi. N'otegeera lwaki mitendera gye mpitamu okuwandiisa bizinesi. Abamu bakola ne bizinesi ng'alina n'erinnya aliteeka ne mu product ye naye nga teri registered. Atya bamutiisa. Ekyo nno kya bulabe nnyo era omuntu asobola okutwala mu kkooti n'akuwaabira okozesa erinnya lye. Kubanga obeereyo ng'okozesa erinnya nga tomanyi nti okozesa linnya lya mwami Twaha era aba alina enkizo okutwala mu kkooti. So tugezaako okulabula abantu aye ne tubabuulira ekituufu nti bannaye tulina okuregisteringa bizinesi zino. Oregisteringa bizinesi tekitegeeza nti bagenda kuwa omusolo. Waliwo ekigirawo ku registeringa bizinesi by'olina okumanya nga osobola okufuna tenders kuva mu gavumenti eri gwe bagenda kuwa bizinesi gavumenti nga toli registered. Olina okubeera registered. Ekyokubiri olina okumanya nti gavumenti yo ng'erina byegenda okuwaayo katugeze ng'ensako za ssente zajja mu covid era baziwa bali registered. So ebintu bino bya nkizo nnyo era tugezaako okulaba nti wovaawo ate n'ofuna ne tin number ne URA naye tekitegeeza nti bagenda kuwa omusolo. Tugezaako okulaba nti informality eneevaawo ate gavumenti naye emanyi nti ze zino bizinesi eziri mu Uganda ze tulina okusapootinga. Kubanga ffe ng'ekitongole tugezaako nnyo okugenda ne gavumenti advocacy okulaba nti embeera bizinesi gye zikoleramu mu Uganda ebeera leveled nti nabo bafunamu naddala bizinesi entini naye tebagenda kubeera nga batuyamba nga tuli registered. So the informal sector tugirwanyisa okulaba nti ekkakkana wansi ate nga mulamwa gwaffe naffe okulaba nti bizinesi zino zikula ate zifuna obuyambi nga zifuze bawa nsonga kiki ekibalemesa okubeera nti beewandiisa n'okujja okumanyika? Ekisooka batyo ngeno nagambye information tebalina information nti ekitongole ekiwandiisa bizinesi kirina okuteekamu nnyo amaanyi naffe nga private sector okuwa abantu information businesses. Lwaki mpandiisa bizinesi yange? Waliyo ebitundu bingi ebya bizinesi. Waliwo owandiisa bizinesi eya kinoomu, wowandiisa nga eri partnership nga muli babiri, owandiisa nga company. Sente za njawulo n'obligations oba by'olina okukolerako bya njawulo. Kati bwe tumala awo ne tumala nti olina ekigendererwa ky'olina okumanya mu bizinesi. Tuwemba mpandiisiza bizinesi nina okuwaayo omusolo gwange ogwo nga guva ku ezo profit ze nkoze buli mwaka. Naye ate bw'osoma obutabo obuweereddwa URA waliwo bizinesi ezitalina kuwa musolo nga waliwo sente zitakola omwaka miliyoni nga 5 watokola miliyoni nga 5 watosobola kuwa musolo mu Uganda. So olina okumanya sente z'okola nga ziri ku profit. Ekyokubiri batya kubanga tebalina advantage. Omuntu awandiisiza bizinesi n'atawandiisiza bizinesi bonna bali mu katale keekamu ate bonna bakola. Eyawandiisa akola nange ateewandiisa okola tewali ankwatako. So kiwayiriza nnyo abantu okusigala nga beekwese kubanga bamakyamayi bakyali mu katale. So gavumenti ekyalina omulimu munene nnyo okulaba nti abantu bano abali mu bizinesi nga tebeewandiisiza nabo ate bavaayo ne bakunga ne bavaayo ne bawandiisa bizinesi. Oyogedde ku kyokutumbula omutindo gw'abantu bano nga bongerako skills. Buzibu ki bamufuna mu kuskillinga abantu bano? Ekisooka abantu abasinga naddala bali mu bizinesi entini bamanyi obanga onooyiga ekintu olina okukkiriza nti munnange simanyi nina obwetaavu information eno njetaaga. So bamala kutuuka ku bintu nga waliwo omulimu mu Talo Oil, waliwo mu Total najja na beetaaga 3G welding, beetaaga TIG welding n'alyoka adduka gye. So
abantu bonna bakola businesses entity balakinga information okumanya nti ebintu bino babyetaaga. Ekyokubiri nga bwe nagambye comfort eri mu katale nti nja kutunda ne mwami twaha atunde ffena tufune ssente. Abantu bageremereddwa obutagula bintu bya bannayuganda wadde tebiina mutindo wadde bibakosa, naye ate mu mawanga amalala olaba nti abantu batundira nnyo ebintu ebirina omutindo. So omuntu aba yeetaaga okumanaginga omutindo, ate aba yeetaaga nnyo okwongera ku skills oba obukugu nti ndi teyira naye nandyagadde okumanya nti mwami twaha kola essuuti 10 eza mwami twaha nga ziri ku standard yeyeemu, ekyo tekiriiwo. So obukugu obwo tuleeta abantu baffe bategeere nti waliwo obwetaavu, ate n'ekirala nti akatale nako kabwetaaga. So akatale nako kabafoosinga okusigala nga bakola ebyo ebintu ate ne batajja kwongera ku mutindo. Ekyokusatu, ensasula. Tugenda ku ekyokulabyoga mu minimum wage nti nze Walusimbi nyinza okuba nasomye university n'oli atasoma nga ffena tufuna omuki musala gwe gumu, naye kyandibadde nti twanditunuulidde nnyo obukugu oba skills omwana ono z'alina ne tusinzirawo ne tusasula, naye nga yo market yaffe etupushinga oba etusindikiriza nti tewaliwo difference yaba abakugu n'abatali bakugu. So abantu tebafuna nnyo mulamwa kujja skillinga, naye nga kikulu nnyo ekizeewo nti abantu naddala kati companies ezisinga ezimaze okuwa omulimu ziteekako nti olina okujja n'olaga ekipapula ekiraga nti oli mukugu. So kisindise nnyo bannamakolero baffe amatini okuddayo okulaga obukugu bwe balina nga basoma. Uganda Small Scale Industries Association betuli nabo mukulaba kuko bannayuganda beeyongedde okuyiiya, abafulumya products beeyongedde. So omutesitesi wetwatuuka ku kigambo kya COVID bannayuganda bakyukiza ddala endowooza, era twafunayo innovations nyingi eziri mu katale, tutandikira ddala ku byokulya, ebyokunaaba mu ngalo, ebyokwambala ng'abasawo byabasawo bye baali bambala n'ebigenderako. Naye ne mu industries zaffe tulina abaana bangi abatandise okuyiiya era nga bayiiya, naye ndowooza waliwo okudda emabega kumu nti beetaaga okumanya obuyiiya bwange butaddewo ntya ne batabubba. Awo njiyiza mota eteekako sola nemala neteekako amasanyalaze, n'amanya atya nti mwami Walusimbi tajje si yakoze n'agibba. So tukolera okwesigaliza obukugu bwo. Patent right. Yes. Tutwala ekitolo kya Uganda Registration Service Bureau era okwongera okunyikiza ensonga eno, naye n'ekyokubiri okubayambako okupatentinga kubanga kya ssente, naye ate bannamakolero amatini kyekimu ku kye balakinga is financing. Then tukola n'ebitongole nga Uganda Industrial Research Institute URI, netuteekayo abaana bano abalina innovation zaabwe ne babongera okubapolisinga. So babongera okubapolisinga babawa exposure, available exposure, ne bawayo n'abakugu ababayamba otuukiriza ebirooto byabwe bino waggulu. So bamalaawo aye ne tugezaako n'obafunira akasente okuva mu buyambi obw'enjawulo ne bapatentinga ebintu byabwe. So si buli kintu kye bakola nti kipya, peeni eno si mpya bagikola, naye nsobola okuteekako akantu waggulu wano ne kabeera nga kapya. So mu patenting kano kagulu kentaddeko ke bapatentinga eno peeni ebeera bakola ki bagireeta dda. So information eyo bannayuganda nabo tebagiina. Atuulaawo n'akola generator ye n'alowooza yasoose ogikola naye nga talina research gwakoze, talina information gyafunye kumubuulira mazima nti nedda kino kyokoze bakikola dda, olina kwongerako value. Paati eno gy'ogenda okwongerako wano gye bagenda okupatentinga. So okubuyiiya buno weebuli, information yeetaagibwa wansi mu bantu bano, aye ne gavumenti naffe tulina okutandika okunoonya abantu bano kubanga beekwese bamanyi nti bwe naateekayo innovation yange eno era waliwo mwami Walusimbi oyo alina kasente ajja okujja yagikole mangu agiteeke ku ki. So tulina okubayamba. Bintu bya patenting nalaba wano olutalo mu COVID
oli yaleeta yali Covidex ne university oyo waffe taanzize kakati owuninga otya okubera nti kikyo singa ono yali yasimbula dda n'atenga step ndowooza kiri ne bantu abayivu kuba kati oyo Professor Mulamba naye yali abulamu okumovinga step akikole nga kikye ne university yandibadde ekivaako buve naye yakireka kiri awo ate president yalina okujja ogamba nti tono yayiiya kakati ono mwali mumukozesa musajja mumuleke ekyo ndowooza yandibadde yasinga yali oba yabeebuuzaako ate naye agwa mu kkoyo lyammwe indeed agwa mu ba small scale industries era nga ekintu kino kiringa bwokeera mwami Twaha n'ojja ku Sanlam n'okolerawo n'oteekawo obuyiiyaabwo kati mu mbeera eyo n'otakwata budde kubutwala ku patentinga buyiiya bwo so wobanga otandise oproducing ate nga oproducingira ku Salamu wano kitegeeza nti obuyiiya buyinza osigala wano okujjako nga Salamu owuninga so oba olina okuvaayo n'ogamba nti bannange kino bwe buyiiya bwange bwentaddewo ate n'ogenda mu URSP n'oregisteringa ne bajja ne bakola saventi ddala obuyiiya bubwo ate nga obuwandiise nti obudokumenti nze nti wano wenakola kino nenteekawo so ne wabeerawo process eyo wekibeera nga kibadde kyakuli oba ddagala n'ogenda mu NDA n'ogenda mu UNBS n'ogenda mu halal nemanya nti bannange mwami Twaha ono kyakoze kikye era akidokumenti nze zino process zayitamu so yembeera eyo naye nga kiviira ddala kudagambye ku information abantu baffe beetaaga information okulaba benefit nga tumaliriza nina ensonga gye njagala oyogereko wagyogeddeko Standard Smack njagala kutegeera value yaayo n'okugifuna bagifuna batya UNBS yes ekisooka olina okubeera nga olina wookolera abatulaba abali eyo UNBS tegenda kuwa mutindo product eri wabweru UNBS product eri wabweru egiwanga 20% naye process gy'oyitamu so tulaba kutunuulira kikyogenda kuteeka ku wabweru sooka otunuulire abakozi bange bali bwawa wendeeta ebintu byange byengenda okukola mbiteeka wa wentandika okukola abakozi bange bayinga batya mu factory yange bayina protective wear ebyo byokwebikka nebibaya tebateeka contamination baba tunulira contamination process obukyafu buyingirira wa mu bintu byokola mu process nga bannaffe bano ab'enkoko ozireese ozitaddewo ozimanyizaawa abazisala bo bali batya bazitaddewa nga zimazaawo bazipaakinga batya bazisitowaringa batya so ye process wabeerawo kyonna ekigenda okuteeka contamination mu bintu ebyo tebajja kuwa QMark eyo Standard Smack naye nga olina okubeera ekisooka nga olina registered business nga registeringa ekyokubiri nga olina tin number ekyokusatu olina okubeera nga olina email address kubanga kati UNBS processes zonna ez'okuwa mark eno ziri online ziri ku mutimbagano fenga yuziya ojje waffe tukuyambako okuteeka mu process ino ate nga tulina n'abantu abali trained bayita ba standards facilitators UNBS yaba traininga ojja nga oli member netumusindikewo n'akutereeza process kubanga bw'owaayo ekintu ne bajja okukola auditing n'ogwa oddamu nosasula ssente bupya ate eyo cost nnene ffe tugamba nti nedda abantu bano kabajje bakuyambe ng'oli member ate bw'omalaawo obeere nga oreducinze cost ate otandika okutunda ng'ofunye eki ofunye mark eyo kyotanzeemu kyekirungi ekiri ku Standard Smack ekisooka akatale otandika okutunda mu supermarket zikyakkiriza bintu ebitaliiko UNBS so akatale kabeera keeyongera ekyokubiri bannamakola amatiri ntera nembagamba tokola bizinesi ya leero kola bizinesi n'abazzukulu n'abaana gye banaakola ki gye banaasangawo oba okola brand nindako ekyokulabirako Cafe Javas it's a brand yagiteekamu ssente n'agenda mu standards n'agenda buli wamu nti kimuyamba okubeera nti newaba tali mu bizinesi yeetambuza erina brand yaayo nti bakastomers bo babeera bali confident mu ebyo bakola ki bye bakira ekyokubiri ekyokusatu export
tosobola kujja kintu wano okitwala e Kenya nga tekirina mark ya UNBS. So obanga otunuulidde nti oyagala okuexportinga wonna olina okubeera ng'olina UNBS. Ekyokuna gavumenti okugulako nga nagambye nti gavumenti yesinga okugula ebintu wano mu bantu baffe ababulijjo. Obanga oyagala okubiidinga okufuna contract yonna okusupplyinga emmere okusupplyinga mitayimbwa olina okubeera ng'olina UNBS. Gavumenti esobola okubeera ng'ekuwagira. Ekirala ky'oba oyongerako nti okukola emirimu gyo mu mateeka kubanga ate era bw'obeera togifunye tokkirizibwa kubeera nti okola emirimu gyo. Ebigambo byose mbyayo tuve wano. Abatulaba Abasalamu TV mwebala nnyo tulaba tubayita mwenna abalina bizinesi zammwe ntini mujje mutwegatteko. Tuli mu Uganda, tuli mu Umasho Grounds erugogo wano mu kibangirizi wali ofisi yammwe wali ofisi zaffe era oyingiramu n'obuuza yuziya oba otuuse. Tujja kubayamba, tujja bawa information, tujja tuuka ne mu bizinesi zammwe okulaba nti tutereeza engeri gye tukolamu emirimu gyaffe ate n'okulaba nti tulina kye tugatta ku gavumenti ya Uganda. Twebeebazizza okubeera nti mutambudde naffe akadde kano tuyinza kwongerako olwakadde akalabika nti katukutte naye mbadde bw'obeera ng'otambudde naffe ng'olina akantu konna k'okola okulaba nti oyongera ku mutindo abakulu bano olina okubeyunira basobole okubeera nti bakuyambako okufuna oba okutuuka ku level gye badde tulina tutuukako. Mu studios mbadde ne Walusimbi Andrew ye programs manager owa UZIA oba Uganda Small Scale Industries. Ekibiina ekibagatta ekyo. Nze Twaha Mukiibi. Mubeere bulungi, Katonda batukuumire, mwebale kutulaba. Eno ye Salam TV. The Uganda Small Scale Industries Association USSIA is a business member organization for micro, small and medium industrialists that has been in existence since 1979 with over 10,000 members and 16 regional offices countrywide. USSIA's core purpose is to enhance competitiveness through development, promotion, policy and advocacy for micro, small and medium enterprises. Find us at USSIA Building, Umasho Grounds, Lugogo, or call us on 0414 574 527, 0774 130 454, or 0782 173 086. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. What if you could boost your most loved entertainment? We're up in the ante. Upgrade your DSTV package and we'll boost you to the next higher package at no extra cost. If you're on Access and step up to Family, you get boosted to Compact. You know what I mean. If you're on Family, step up to Compact and we'll boost you to Compact Plus. That's an absolute ripper. And if you're on Compact, step up to Compact Plus. You'll get boosted to Premium. It's gonna be lit. Step up and we'll boost you even higher at no extra charge with DSTV. Ebiseera by'okuzzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukalubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyezi *865*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Send transport to the wrong person. Here's how to reverse it with MTN Mobile Money. Dial *165#. Select My Account. Select Initiate Reversal. You will see your last 3 transactions. Select the transaction you want to reverse. Enter your mobile money PIN
and you'll get an SMS confirmation that the transaction has been blocked from being withdrawn. And that's it. Please note, only transactions that haven't been withdrawn can be reversed. Waliwo omwami Allah tabaraka ta'ala yamugezesa nga talina magulu waba atambula yekulula bwekuluzi. Abasajja bamusanga ne bamwewuunya nga ali mu kutendereza Katonda n'okumwebaza nti alhamdulillah Allah biwampa bingi. Kwe kumubuuza nti biki Mukama Katonda bye yakuwa ggwe nga tulaba tewandibadde mbeebaza Mukama Katonda. N'addamu n'agamba nti Katonda yampa bino wammanga. Ekisooka yampa olulimi olumwogerako. Naga ekyokubiri yampa omutima ogumwebaza okwebaza okwannamaddala ate nampa n'omutima ogusiima ebyo bye yampa. Owooluganda omulungi ali eyo okimanyi nti bye tulina okwebaza Mukama Katonda bingi. Lwaki tofaayo nnyo kulaba nti teweekubagiza kubanga byakuwadde biyitirivu? Tolaba watugamba mu Qur'ani ng'agamba nze, agamba ggwe, agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ma wadda'aka rabbuka wama qala. Omulungi ali eyo Mukama Katonda takwerabidde yadde okusuulirira. Takwerabidde Katonda akujjukira era akumanyi era akuliko nnyo mu ebyo bye yatujjukiza bisembeze ebirowoozo byaffe n'emyoyo gyaffe eri kumanya nti Katonda atuliko. Yagamba nti alam yajidika yatiman fa'awa. Owange omulungi Mukama Katonda teyakujja mu mbeera ey'obwamulekwa n'akwola nakkuza n'akutuusa ku ddaala olunaku olwaleero lw'olimu. Bangi muffe twazaalibwa nga tetulina bakadde, abalala ne tuzaalibwa nga bakadde baffe weebali, naye embeera y'obulamu bwe baali batuwangaalizaamu olw'ebyenfuna byabwe bambi ebyali ebifunda, twawangaala nga tulinga bamulekwa n'okwagala okusinga ku bamulekwa embeera Mukama Katonda gye yatuwangaalizaamu n'abantu abo gye yabawa. Ekyokubiri yagamba wawajadaka dhallan fahada. Saakusinkananga wabula, saakusinkananga ebyeddiini tobiriiko fahada nenkuluŋŋamya. Tomanyi nti waliyo ekiseera nga tosaala, gwe tojjukirayo ekiseera nga gwakubiriza abantu okugenda mu bintu eby'obujeemu n'ebimenyawo empisa ennungi mu nsi, naye leero nga gwakulembedde okukubiriza abantu bannange mugende musaale, tuweeyo, tuyambe abantu, tweyise bulungi. Allah agamba nti fahada si ye yakuluŋŋamya. Waliwo ekyobugagga ekisinga omuntu Katonda gwawadde obuluŋŋamu, gwe tolaba nti Katonda abukuwadde, lwaki weekubagiza? Ekyokusatu yagamba wawajadaka ailan fa agna. Nakusisinkana oli mwavu lunkupe nekusitula mu byenfuna n'ogaggawala. Bannange abalungi, Katonda yatusisinkana kyaliko ekiseera nga tuli baavu baddembe, ng'emmundu zivuga ekiro n'emisana, layila wa nahaara, ekyokulya ekinoonya mu biseera eby'entalo nga tekirabika. Fa agna, n'atugaggawaza n'eddembe. Mukama Katonda agamba nti woba okakasa nti ebyo nze yabikkolera mu olubereberye, kakasa nti ne bino ebikutte leero nja bikuggyirawo ebbanga ly'onaamala nga weebazizza, ebbanga ly'onaamala nga ebyengeri ebyo byenkuwadde obyogerako eri obijjukira, ojja kufuna obugumiikiriza otuuke ku birungi by'ogenda okwenyumirizaamu olunaku olw'enkya. Lwaki wejja mu budde? Lwaki omuntu yandyekumyeko omuliro ne yeeyira amafuta ne famire ye ejje mu budde olwakino oba kiri? Tubeere n'obugumiikiriza, tubeere n'essuubi mu Katonda. Katonda waffe atwagala, abakubanga tatwagala tetwandibaddewo nga tuli balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah says don't even go near fornication, adultery, az-zina. Don't even go near it. He doesn't say la tazinu, don't do adultery, don't commit adultery. He says don't go near it. In other words, there's the act itself, and then there is a series of smaller acts that lead to it. It's got a perimeter around it, and you can't even go close to it. One has to understand the language of the Quran and the sensitivity in which it deals with this subject to appreciate the wisdom of Allah Azza wa Jal and how He's counseling us in dealing with this problem. Allah Azza wa Jal is telling us there are certain things that in and of themselves are not haram. You're not going to be able to pinpoint it and say it is wrong. But when you get involved in it, you're going to get sucked into a gravitational field, and it'll pull you in slowly and surely, little by little by little, and eventually it'll get you. Eventually it'll come at you. You know, one of the things we learn about shaitan
that is remarkable to me is that he's extremely patient. He won't get you one shot. He'll come at you and he will put a little bit and a little bit and a little bit and a little bit until he destroys your character. He won't come and make you do the wrong thing right away, you know. And when people start listening to shaitan, this is the same surah Allah Azza wa Jalla says, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. My slaves, you're not going to have any authority over them. In other words, people who really submit to Allah, He will not have authority over them. But others, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, Surah Al-Baqarah. He will command you to do shamelessness. In other words, when you listen to him a little bit, you've granted him a little bit of power. When you listen to him a little more, you've granted him a little more power. And if you keep on listening to him, he gets to the point where he can command you. You will find yourself, I can't even help myself, Brother Norman. I can't even help myself. I don't even know. I don't know how to turn the computer off. I don't know what makes me do that every night. I don't know what makes me do this or that. I don't know what makes me go there. That's when you know shaitan's got a pretty good hold on you. It's just getting worse and worse and worse and worse and worse. And you're not addressing it, and it's making the problem worse. And it's destroying your spirituality altogether. Your relationship with Allah depends on a heart being clean. Every time you're exposed to filth, more dirt, more blackness, more covers are poured on top of your heart. And it keeps on pouring, and it keeps on pouring, and it keeps on pouring to the point where you're listening to the word of Allah and you can't get yourself to even shed a single tear. It won't come because your heart has been made so hard because of all the exposure to filth, all the sin that your eyes are taking in all the time. And you don't even care anymore. You know, a good heart, when it sees something inappropriate that doesn't coincide with the commandments of Allah, it is disturbed. It's not attracted, it's disturbed. It says, no, that's wrong. Immediately the conscience kicks in, the alarm goes off. But when you're at the point, when you're by yourself and you feel no guilt doing it, you don't feel that it's wrong. The only thing before you stare at a sister, you look around like, is anybody else watching? And then you take a good look. That means the fear of Allah is completely gone. The only fear you have is that of the seen. There is no more fear of the unseen. What a horrible spiritual state to be in. Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. He knows the stealing of the eyes, that little glance you caught. He knows that one, that little glance you took. What to speak of the stare. And He knows what the chests are hiding. You know why I brought up this particular ayah? Don't even go near zina. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. It has always been considered a lewd, shameless, vulgar act. وَسَاءَ سَبِيلًا. And a horrible path. Allah describes it as a path. A horrible path. In other words, a path has steps. Right? You have to identify which step you're in. What makes you get into this? You know, and for each of you, there's a process, there's a cycle. You're in a room by yourself. You know, you're after school. You've got a couple of hours before your parents get home. You know, you're among a bunch of friends that don't have any standards. You have to identify what leads you to this sin every time, and you have to cut it in its tracks. You have to stop going down that path. وَسَاءَ سَبِيلًا. What's amazing to me about this ayah, where it's situated. Right after this ayah, Allah says, don't murder people. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Don't kill any person that innocent person, essentially. Allah mentioned this crime first and murder second. Can you think of that? Like, we think of murder as this huge crime, right? But Allah says, when you violate the dignity of a human being, that's fahsha. Looking at a human being in that way is violating your own and their dignity. And when we kill a person, we have violated their physical, you know, their right to life. So there's the spiritual murder, fahsha, and there's the physical murder, qatl. There's two kinds of murder here. So Allah mentions the spiritual murder first. Our standards have gone so low. A movie comes out, you see a couple of trailers, you tell yourself, there's just one bad scene in it, it's okay. It's PG-13, it's not R. What used to be R 10 years ago is now PG-13. What used to be PG-13 is now PG. They put filthy scenes in everything now. And we don't even care about the spiritual price we're paying. It's affecting our prayer, it's affecting our dua, it's affecting our character. It's affecting our family life. It is. And we don't care. We just think, hey, that's life, bro, come on, live in the times. It's all right. That's just what it is now. What can you do? So many of you don't care what kinds of pictures you put up of yourselves on your Facebook pages. How can you do that? You're Muslims. How can you post pictures like that? You know, have dignity for yourself.
Have dignity for your family. Guard your gaze. Start with your eyes. The zina of the eyes, and everything else goes from there. But the last thing I'll tell you today, inshallah ta'ala at least, is something about the word fahisha, which I'm translating as shamelessness or lewdness or vulgarity. The Arabic language has roots that are close to each other. Wahish and fahish. Wahish actually means wild animal. Fahish means someone who acts like a wild animal. Shamelessness is described as behavior close to animal behavior. Allah has dignified us as human beings. The punishment of Adam alayhi salam was his clothes were removed. Our mothers and our fathers' clothes were removed. That was a punishment from Allah. And immediately they recognized that they need to cover themselves. They didn't learn to cover themselves from a society. It wasn't society that taught them to be